സ്ട്രെസ് അഥവാ പിരിമുറുക്കം വനിതാ ലോകത്ത് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നുവെന്ന് വൈദേശികവും ഭാരതീയവുമായ ഒരുപാട് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് പിരിമുറുക്കം വല്ലാതെ കൂടുന്നുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ കൂടുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ജീവശാസ്ത്രമാണോ അതോ മാറുന്ന സാമൂഹിക ഘടനയാണോ? പിരിമുറുക്കം സ്ത്രീകളിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് പിരിമുറുക്കം കൂടുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണം മൈൻഡ് വാച്ച്. ഈ അന്വേഷണത്തിന് ഗവേഷണ തലത്തിൽ തന്നെ അർത്ഥം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള അതിഥി അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അമി കോളിയുമായി അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കും. Women are mostly supposed to be more with the need for affiliation, yes, than for the need for power or achievement. Now, in the contemporary society, women are also expected and to achieve, and hence they need to be in the power structure, in the hierarchy of business world as well. So, perhaps could be a conflict between the traditional expectations of need structure in women and what they are expected to change now. Yes. Could there be a there was a book in the United States that became very popular, Lean In, and I'm forgetting the name of the author, but she was the CEO of, CFO of Facebook. Okay. And she really sort of rocked every women's world there in the United States, because she was talking about this issue of professional women and how to balance their family lives, social lives with their professional lives. And I do think that's a big factor for Stressor. women. Yes, I do. And it's interesting because Murphy and I were talking about women here and how actually you have a lot of female leaders here, many more than we do. Very true. Yes. Yeah. And meanwhile, people think that the United States is so advanced in terms of women and their rights, but I don't know about that. And another important aspect that comes to my mind is that suppose, if you look at the women today, they are also a result of lots of social processes as a result of globalization, etc. Like there is a rapid pace of the life has changed so fast, and lots of technical changes, techniques, and cyber world, and perhaps mostly nowadays the younger generation tend to live in the virtual world than in the real world. How do you think about this as a stressor to the present day women's life? I think science and technology can be both wonderful and also yes, it's becoming. I think it's having its impact, and we're slowly learning about how it's impacting on us. Like I find a lot of some of my patients, actually mostly men, would tend to spend a lot of time on the computer and becoming addicted to certain things like pornography and so forth. And that becoming a problem. I think that comes out of loneliness. That's right. And less interaction. That's right. A good number of people are becoming, like I would say, like mouse potatoes. Yes. Couch potatoes. Yes, that's what we call them. Mouse potatoes. Mouse potatoes? Okay. Yeah. Couch potatoes means a person who sits in front of the TV. Yes. And with this... I see what you're saying. Yeah. On the computer. Net addict. Yes. Internet addiction disorder. Yes. Goldberg. Would you say that that's become sort of something that you see here? Yeah, too? it's very much. Yes. So we are dealing with so many people here, in fact. Okay. I have got a good number of people, clients with this internet addiction disorder. Wow. Yeah, many PhDs have been produced now on internet addiction here in Kerala. Yes, well, and in the U.S. too. Yeah. And if you were to go on a train from into New York City, you'll see everyone is on a computer or on their phones or talking on their phone. Yeah. And in their own little alienated, sort of isolated space. That's what exactly. The same picture you can see in Kerala trains as well. But I have to tell you, if you walk on the streets in New York City, walking on the streets, you will see everyone is on a phone. I don't see that here. They're walking and they're talking, and they're doing their business on the phone. Yep. The stress, whatever a person experiences, it is ultimately a result of primary appraisal system and secondary appraisal system. Okay. Primary appraisal system means the kind of perception the person has got about the stress. Okay, their own subjective experience. There is some simile, like what is said is that the same fire that
melts butter, hardens egg. Okay. So if you go by that logic, perhaps, how do you appraise the stressor? I think that's important. The subjectivity comes, the Yes. perception, personality factor, number one. Number two, second appraisal means how the person perceives the social support available to the person. Even if I have lots of social support, if I feel that I don't have, perhaps my stress perception so much, and I may have a lot of distress responses. Yes. So do you think this particular factor could also play an important role in Yes. stress in women? Yes. That sense? Yes, I do. I think the subjective reality is your reality, isn't it? I mean, That's what, exactly. Perception is reality. Very so, true. But I also think that Probably you're talking in terms of Jasper's phenomenology. well, I was more thinking about back in cognitive behavioral therapy in terms Okay. of you can reframe things in a Right. more positive way and experience them in a different way, right? Right, true. But I do think that women, if they feel that they don't have the support, I think it's more stressful for them than men. Okay. As a practicing clinical psychologist, what would be your prescription for the stress management? Suggestions that I always give every single patient I have. First of all, you have to have enough rest, eat well, and exercise. Those three things, I believe, help people to just cope better with life, whether you have a lot of stress or a little stress. I also use breathing and relaxation techniques. Okay. You mean the Jacobson's relaxation techniques? I don't know Jacobson, but Progressive muscular relaxation, you mean to say? we use deep breathing. Okay. Deep breathing relaxation. Abdominal deep breathing. Also, yes. Right. And guided imagery, Sure. Okay. visualization. Okay. Again, I'm a really firm believer in exercise because exercise releases the endorphins in your brain, True. which are produce a certain euphoria. Yeah. And so when you happy hormones. Happy hormones. Yes. And so I think if people were to just somehow integrate exercise into their routine every week, it would make a huge difference in terms of their depression. What are the exercises you think would be better? Any kind of aerobic exercise. Aerobics. Yes, even if it's just brisk walking Okay. or running or jogging, biking, anything where you're getting the heart rate up Okay. is going to produce that effect. In the UK, I mean, part of sort of the standard of care now is that patients have to exercise. They have to go on the treadmill. Oh. I mean, I wish I could have a treadmill in my office and make people get on it. Oh, good. Because it's very hard to get people to change their behavior. Okay. In terms So, I mean, these are the things what you have suggested are basically very, very simple techniques that everyone can follow. As a clinical psychologist, if somebody comes to you with stress response, would you give any specific techniques, prescriptions to help the person out of stress? I mean, aside from what I just mentioned. Yeah, exactly. Well, I would, Yes, talk therapy I believe in, That's obviously. what. I mean, is it of cognitive nature or behavioral or psychoanalytical? For stress. Okay, for stress, I would say probably it's more cognitive behavioral approach that I would take with them. But also, I think what is very therapeutic or relieving for people who are feeling a lot of stress is just to have somebody who will listen to them, listen without being judgmental, and show unconditional positive regard to the patient. Carl Rogerian. Yes, Rogerian. That's I love Carl Rogers. So you think Roger is a great person as far as stress management too is concerned? Well, I think for everything. I mean, that's sort of generally speaking. But in terms of how I approach psychotherapy, it's really about what works with the patient. Because not every patient is the same, and not every patient will respond the same. But if I can use cognitive behavioral therapy in terms of reframing the event for the person, what is the worst that would happen if you went to this situation and it didn't work out? Just try to get them to internalize those kinds of ways of changing their thinking, I think can be helpful. Okay. Dr. Ami, another question. That you are coming to India for the first time, I suppose, right? Yes. Maybe first time to Asia. Yes. Okay.
Now, how do you think, if you look at a comparison between your US society and Indian society, especially Kerala society, which would be, which you think is better equipped to manage the stress of its public, people? I find the people here to be so sweet and kind, honestly, across the board. Oh. And I that is very touching to me, and I feel that you, in that way, you're in better shape than, say, where we are in the U.S. at times. I mean, it depends on where you live, but like where we live, I feel that it's a small town. People share the same values, and it's really about taking care of each other in where we live. But that, I think, is unusual. And I think that we're very lucky that we have people that we feel like. I feel that we all take care of our children, each other's children, and it's very much of a community where we're from. But I think, I mean, from what I've seen here, although I don't feel that I've really penetrated the social life here. Fabric. The social fabric here. I don't feel that I'm really, it's very limited, but what I see in terms of my daughter's school is that, the people with whom people are very loving and people very sweet and kind. So, and I think that's very positive to me. Anyway, Dr. Amy, I'm so thankful to you that we have just, moved through various different aspects of stress, especially with regard to women. And I hope that you have been mostly very spontaneous and very genuine in your comment, even without looking at you as a clinical psychologist from US, but you looked at yourself as a genuine human being and, from the heart. So I'm so thankful to you on behalf of the People channel and Mind Watch program, and hope that we will have more programs in future to come. Thank you. Thank you. Okay, it's been a pleasure. Sure. പിരിമുറുക്കം വനിതകളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ. നമ്മുടെ ഒപ്പം 4 വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എത്രത്തോളം പിരിമുറുക്കം അവരെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം. പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ കൂടെയല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഉദരത്തിൽ, നമ്മുടെ തന്നെ ചോരയും, നമ്മുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഹൃദയത്തുടിപ്പൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി വളർന്നു വന്ന ജീവനാണ്. അത് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, അത് കൊച്ചുനാളിലെ അവർ മാറിയാ നിന്നത്. ഒരാൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മമ്മിയുടെ കൂടെയും ഒരാൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെയും നിന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റാണ് താമസിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ. അപ്പോൾ കൊച്ച് എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയെ എന്നെ മമ്മിയെന്ന് വിളിച്ച്, ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചത്. എൻ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണ്. ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് അവധിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ വന്ന് കാണാറുണ്ട്, നിൽക്കാറുണ്ട്. അടുത്തടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ദൂരമല്ല. എന്നും എനിക്ക് കാണാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചു നാൾ മുതലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വളർന്നവരാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല. ഹസ്ബൻഡും മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും സഹകരണമാണ്. ഓക്കെ. ഒരു 2 ജീവിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു സിന്ധുവാണ്. അതെ. ഒരു മൂന്നാറിലുള്ള ഒരു ചെടിയെ പിഴുത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് നടുക. വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ മൂന്നാറ് നിൽക്കുന്ന ചെടിയുടെ ഭംഗി വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പോകുന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ 2-3 പറിച്ചു നടലിന് വിധേയമാകുന്ന ഹൃദയം വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം പോലെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ, അതുണ്ടാക്കുന്ന പിരിമുറുക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതാലോചിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമേ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അന്നെന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു 4 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അല്ല, ഞാൻ ചോദിട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു കാലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ സ്വഭാവക്കാരാണ് പുരുഷന്മാര്. അതെ. പൊതുവെ ഈ പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകളുടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, അല്ല, അതൊരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരാ നല്ലത്? പുരുഷന്മാരാ നല്ലത്. സ്ത്രീയല്ല. ഇല്ല, പുരുഷന്മാർ. എന്ത് തോന്നുന്നു ദീപ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട്? പിരിമുറുക്കമില്ലാതെ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുവാനും ഒരു തണൽ നൽകുവാനും ഒരു പിടിവള്ളിയും ഒരു പെണ്ണിന് പെണ്ണാണോ പെണ്ണിനാണാണോ? എൻ്റെ ജീവിതം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും
സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തു, അതിനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിൽ പുരുഷന്മാരെ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം പല കാര്യങ്ങളിലും പല സംഭവങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാവരെയും ബസ്സിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്, അർഷു അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിരിക്കൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഇപ്പം പറയും. അങ്ങനെയല്ല, ഇദ്ദേഹം ദീപ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് പല മനുഷ്യരുടെയും പുരുഷന്മാരുടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനസികാവസ്ഥ പലരും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകോപിക്കൽ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക, അതല്ല. 3 മാസമായ പെൺകുഞ്ഞ്, അല്ലല്ല 3 മാസം, അതെ 3 മാസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? ആരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു? നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ, ആ ഒരു അവരുടെ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട രീതിയിലാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇന്നത്തെ സമൂഹം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ക്രൂരവും നീചവുമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അർഷു, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവില്ല? ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ ശീലിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇളയ മകൾ നേപ്പാൾ വരെ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ്. അവിടെ MBBS പഠിക്കുന്നത്. മൂത്ത മകൾ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്. അയാളും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും, നമ്മൾ അവരെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിനുള്ളൊരു അയാൾ വെച്ചോണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അയാളെ നിർത്താൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അല്ല, ഒരാളിപ്പോൾ ബസ്സിൽ നമ്മൾ പോയി വെറുതെ കൈവണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചു, നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകണം. അല്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നോന്നിരിക്കട്ടെ, ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെയാ നമ്മൾ മാറി. അല്ല, അയാളൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാളുടെ കൈവെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അല്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾ. കൈവെക്കാൻ ബസ്സിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഏത് ലോകത്താണേലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റാരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇബിലീസുകളുള്ള ഈ ദുനിയാവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇല്ലെന്ന്? അല്ല, സ്ത്രീകൾ, ഞാനിപ്പം ദീപ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്ത്രീകൾ പിരിമുറുക്കുന്നത് സ്വന്തം ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകൾ കാണുന്നു. കടങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഉള്ള രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ചിലവായി കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ നമ്മൾ ആത്മഹത്യകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. കാരണം അത് നെവർ മൈൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെടുക്കും. സിന്ധു വന്ന് തോന്നുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണം അവരുടെ ചിന്തയുടെ പ്രശ്നമാണോ, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണോ, സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണോ, അതോ ജീവശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണോ? സാറിന് ചില ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യവും പിരിമുറുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണെന്ന്. അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്? എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം എനിക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ദേഷ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കുടുംബത്തിലായാലും വീട്ടിൽ പുറത്തായാലും അത് പ്രതികരിക്കും. ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. എല്ലാം അങ്ങ് വരണ്ടടുത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുരുക്കത്തിൽ പിരിമുറുക്കം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷെ പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണം സ്ത്രീയുടെ ചിന്ത തന്നെയാണ്, ലോകമല്ല, ചുറ്റുപാടല്ല. എന്തുകൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഏത് കാര്യം നമ്മളെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതാരും പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ മനസ്സ് പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച അന്തമില്ല, ചിന്തിച്ചില്ലേ കുന്താവില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ മതിയാ. അല്ല, അത് നമുക്ക് സാധാരണ ചിന്ത ഉണ്ടായിപ്പോ. ആരാണ് ഈ കാരണം? നമ്മളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായ സുസ്ഥിയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും കുറച്ച് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് പരിഗണനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ
കുടുംബിനികളായ ചില സ്ത്രീകൾ, കാര്യം സ്വയം ഉരുകി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ പണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാടുണ്ട്. കാരണം അത് അവരുടെ സാഹചര്യമാണ്. മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി, ഹസ്ബൻഡിന് ഒരുപാട് ഒരുങ്ങി നല്ല പ്രകാശം വരുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ല, പ്രകാശം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിലല്ലോ, മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിലുമാണ് പ്രകാശം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നടക്കും പ്രകാശം. അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യം അവരുടെ നാളെ. സ്ത്രീകൾക്ക് ടെൻഷൻ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഫാമിലി, കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി അതെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കാണ്. കാരണം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ കൂടും. പിന്നെ ഞാൻ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണവും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ആ ഒരു ആക്രമണമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച. തിരിച്ചറിവുള്ളവർ വിവേകപരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ്, ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്വഭാവങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായാലും മറ്റുള്ള ഇവരായാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശീലങ്ങൾ. കാര്യം ഇന്നത്തെ സമൂഹം ജാഗ്രത വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളെ കുറിച്ച് ജാഗ്രത വേണ്ടുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാവുന്നു, സ്ത്രീകൾക്കാണ് പിരിമുറുക്കം കൂടുന്നത്, അഥവാ സ്ത്രീകളുടെ വല്ലാതെ മുറുകുന്നു എന്ന് 4 പേര് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണം ചിന്തയും അവനവൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ 4 പ്രതിനിധികളാണിവർ. എങ്കിലും അവനിൽ നിന്നും എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്ത്രീ അല്ലാതെ തീരാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നും പിരിമുറുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ നിഷ്കളങ്കമായ പിരിമുറുക്കക്കാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിനപ്പുറമുള്ള സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കാൻ നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് മൈൻഡ് വാച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത 4 പേർക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.